Hello everyone, welcome to Neet Zoology tutorials by Revati. In our last video, we discussed about the Neet 2023 Zoology paper analysis. Now we are going to discuss about the paper discussion. Okay, so ikkada మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ నుంచి 18 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయని చెప్పేసి దానిలో 12 క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి అంటే +1 టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి 6 క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి +2 టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి అని చెప్పుకున్నాము. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద బిట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ. ఓకే, లెట్ us discuss. నేను డిస్కస్ చేస్తున్నటువంటి పేపర్ కోడ్ వచ్చేసి F6. ఓకే, దీంట్లో ఫస్ట్ బిట్ నైనా ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్. ఓకే, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్ గురించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఇన్ నాన్ ప్రైమేట్ మ్యామల్స్ సైక్లిక్ చేంజెస్ డ్యూరింగ్ రీప్రొడక్షన్ ఆర్ కాల్డ్ ఓస్ట్రోస్ సైకిల్. ఓకే, సో నాన్ ప్రైమేట్స్లో ఓస్ట్రోస్ సైకిల్ అని చెప్పేసి అంటారంట. ఓకే, and next, first menstrual cycle begins at puberty and is called menopause. Menopause antara menarche antara, it is menarche. So menopause anedi wrong statement. Okay, lack of menstruation may be indicative of pregnancy. So menstrual cycle raaledu ante fertilization jariginattu. So lack of menstruation is indicative of pregnancy. True. Cyclic menstruation extends between menarche and menopause. Okay, so menstrual cycle antene the cyclic changes that takes place from the one menstrual cycle to next. Okay, so ikkada cyclic menstruation anedi menarche ki menopause ki madhyalo untundanta. Menarche is the beginning of menstrual cycle at the puberty stage and menopause anedi manaki at the age of 50 menstrual cycle kanaka stop aithe danni menopause antam. Okay, so deentlo choose the most appropriate answer from the options given below annaru. Options are A and B only, A, B and C only, A, C and D only, A and D only. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే రాంగ్, రిమైనింగ్ 3 కూడా కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ 3. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎన్సిఆర్టీ +2 టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 49 and 50లో ఉంటుందేమో, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఈ ఇయర్ నీట్ పేపర్ కంప్లీట్గా ఎన్సిఆర్టీ డైరెక్ట్ లైన్స్ నుంచే వచ్చింది. ఇక్కడ ఓస్ట్రోస్ సైకిల్ గురించి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం మనకి ఎన్సిఆర్టీలో ఇవ్వలేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ అట్ స్టేట్ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. ఇక్కడ మనకి అసర్షన్ అండ్ రీజన్ ఇచ్చారు. అసర్షన్ వచ్చేసి నెఫ్రాన్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 టైప్స్ అట. మనకి తెలుసు 2 టైప్స్ అని. అవి ఏంటి అంటే కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ and juxtamedullary nephrons. Okay, so based on the position మనకి 2 types గా డివైడ్ చేసాము. కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ, సో PCT, BCT, okay, which are and Bowman's capsule, those are located in the cortex region and it has very short loop of Henle ఉండాలి. Okay, and the maximum portion of the nephron is present at cortical region. Okay, very minimal portion is present in the medullary region. So that kind of nephrons are termed as cortical nephrons. Juxtamedullary nephrons ante juxta antene in between అని చెప్పేసి. Okay, so for example, this is a cortical region, this is a medullary region. Here the Bowman's capsule, PCT, and this is the loop of Henle. Okay, again this is DCT, and the maximum part of the loop of Henle is present in medullary region, and this Bowman's capsule, PCT and DCT are also present at the junction of cortex and medulla. That kind of nephrons are termed as juxtamedullary nephrons. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి అసర్షన్ చూడండి. Nephrons are of 2 types, cortical and juxtamedullary, based on their relative position in cortex and medulla. Okay, సో ఇక్కడ కార్టెక్స్లో మెడుల్లాలో ఉన్నటువంటి పొజిషన్ని బేస్ చేసుకుని నెఫ్రాన్స్ని 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేశారట. రీజన్ వచ్చేసి juxtamedullary nephrons have short loop of Henle, whereas
కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ హ్యావ్ లాంగర్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ అన్నారు. సో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసిన దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ ఇచ్చారు. సో ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ స్టేట్మెంట్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ గివెన్ బిలో అన్నారు. ఆప్షన్ ఈస్ ఏ ఈజ్ ట్రూ, ఆర్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఆర్ ఎందుకు ఫాల్స్ అంటే రీజన్ ఎందుకు ఫాల్స్ అంటే జక్స్టామెటరీ నెఫ్రాన్స్ అనే వాటి నెఫ్రాన్స్కి లాంగ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ వీరు ఇచ్చింది షార్ట్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎన్సీఆర్టీ +1 టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 293లో ఉంటుంది. వన్స్ యూ చెక్ దట్. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ టు సెన్స్ ఆర్గాన్స్. న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ నుంచి ఇచ్చారు ఈ బిట్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఓకే, ఫోవియా, ఐరిస్, బ్లైండ్ స్పాట్, స్క్లెరా ఆన్ లిస్ట్ 1, లిస్ట్ 2. సో ఇక్కడ మీకు ఏమీ ఆన్సర్ తెలియట్లేదు. బ్లైండ్ స్పాట్. సో బ్లైండ్ స్పాట్ అంటే తెలుసు కదా, అక్కడ ఎలాంటి ఫోటో రిసెప్టర్ సెల్స్ ఉండవు. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్లో పాయింట్ వేర్ ద ఆప్టిక్ నర్వ్ లీవ్స్. ఓకే, సో ఎక్కడి నుంచి అయితే ఆప్టిక్ నర్వ్ లీవ్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్ని, అలాగే పాయింట్ వేర్ ఆప్టిక్ నర్వ్ లీవ్స్ ద ఐబాల్ అండ్ ఫోటో రిసెప్టర్ సెల్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్. సో ఈ పర్టిక్యులర్ పాయింట్లో ఎలాంటి ఫోటో రిసెప్టర్ సెల్స్ ఉండవు. దిస్ పర్టిక్యులర్ రీజన్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లైండ్ స్పాట్ అంటారని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, సో సికి 4th ఆప్షన్ మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఎక్కడ ఉంది అంటే సికి 4 వచ్చేసి ఓన్లీ 4th ఆప్షన్కే ఉంది. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో 4. ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. ఏ ఏంటి? ఫోవియా, పాయింట్ ఆఫ్ గ్రేటెస్ట్ విజువల్ యాక్టివిటీ ఆర్ రిజల్యూషన్. సో ఇక్కడ రెటీనా ఉన్నటువంటి డిప్రెషన్ని మనం ఫోవియా అంటాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఐరిస్, visible colored portion of the eye that regulates the diameter of the pupil. And next sclera. Sclera is the external layer of the eye formed of dense connective tissue. This outermost layer is called sclera. Okay, the option is 4th. ఇది న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్లో సెన్స్ ఆర్గాన్స్లో ఐ నుంచి ఇచ్చినటువంటి బిట్న దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్సీఆర్టీ +1 టెక్స్ట్ బుక్లో 323 and 324 పేజెస్లో ఉంటుంది. వన్స్ యూ చెక్ దట్. నెక్స్ట్ బిట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఫస్ట్ మనం ఫిజియాలజీకి సంబంధించినటువంటి బిట్స్ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము. యూ జస్ట్ ఫాలో దాట్. మ్యాచ్ లిస్ట్ 1 and list 2. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మ్యాచింగ్ క్వశ్చన్. P wave, Q wave, QRS complex and T wave. సో ఈ వేవ్స్ కాంప్లెక్సెస్ దేనికి సంబంధించింది అంటే ఈసీజీకి సంబంధించింది అనమాట. సో ఇక్కడ మనం బ్లడ్ అనేది ఏట్రియల్ సిస్టోల్ జరిగిన తర్వాత it pumps into the ventricles, then the ventricular pressure increases. సో ఏట్రియల్ ప్రెషర్ ఎలా ఉంటుంది, వెంట్రిక్యులర్ ప్రెషర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏంటి, డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏంటి అనేది ఈసీజీ అనేటువంటి గ్రాఫికల్ ఫామ్లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో దట్ గ్రాఫ్ ఈస్ లైక్ దిస్. So that graph is like this. This is P wave, Q, R, S and T. So ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి P wave ఏంటిట, Q wave ఏంటి, అలాగే QRS కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంటి, T wave అంటే ఏంటి, మ్యాచ్ చేయమని చెప్పేసి అడిగారు. ఓకే, సో P wave రిప్రజెంట్స్, P wave అంటే ఏట్రియల్ సిస్టోల్. సో ఇక్కడ ఏట్రియల్ సిస్టోల్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి. ఏట్రియల్ సిస్టోల్ is nothing but depolarization of atria. Next, Q wave represents, it is a small negative wave. Q wave represents, it is the beginning of systole. And QRS complex, it represents depolarization of ventricles, that is nothing but ventricular systole. ఈ QRS కాంప్లెక్సెస్ని కౌంట్ చేయడం వల్ల మనం నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్స్ని కూడా కౌంట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ T wave. T wave represents repolarization of ventricles. Okay,
సో దీనికి యాక్యురేట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ P wave is nothing but depolarization of atria A3, B1, C4 and D2. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎన్సీఆర్టీ +1 టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 286లో ఉంది. మీకు గ్రాఫ్ ఆ కరెస్పాండింగ్ వేవ్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫ్రమ్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్. Which one of the following common sexually transmitted diseases is completely curable when detected early and treated properly? మనం ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసి దాన్ని ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేస్తే ఎస్టీడీస్ని కూడాను మనం క్యూర్ చేయొచ్చట. అలాంటి ఎస్టీడీస్ ఏంటి? ఇస్ ఇట్ గొనేరియా, ఇస్ ఇట్ హెపటైటిస్ బి, హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్, జెనెటల్ హర్బ్స్? ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈస్ గొనోరియా. ఓకే, మిగతావన్నీ కూడా వి కాంట్ క్యూర్ if we detect early also. Okay, దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్సీఆర్టీ +2 టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 63లో ఉంటుంది, చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో హియర్ పెప్టిక్ సెల్స్, గాబ్లెట్ సెల్స్, ఆక్సెంటిక్ సెల్స్, హెపాటిక్ సెల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ బిట్ వచ్చేసి డైజెస్టివ్ సిస్టంలో గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ నుంచి ఇచ్చారమ్మా. సో దీనికి పెప్టిక్ సెల్స్ యొక్క సెక్రీషన్ ఏంటి, గాబ్లెట్ సెల్స్ యొక్క సెక్రీషన్ ఏంటి, ఆక్సెంటిక్ సెల్స్ యొక్క సెక్రీషన్ ఏంటి, హెపాటిక్ సెల్స్ యొక్క సెక్రీషన్ ఏంటి? ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూషన్ వచ్చింది, దేని ఫంక్షన్ మీకు తెలియడం లేదు. సో జనరల్ బేసిక్గా గాబ్లెట్ సెల్ ఫంక్షన్ ఒకవేళ తెలుసుంటే, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ గాబ్లెట్ సెల్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ మ్యూకస్. బీకి 1 ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేసుకోండి. చెక్ చేస్తే మనకి ఇచ్చినటువంటి 4 ఆప్షన్స్లో 2 ఆప్షన్స్కి 1 ఉంది. నెక్స్ట్ హెపాటిక్ సెల్స్. హెపాటిక్ సెల్స్ అంటే అందరికీ తెలిసిన విషయం, అది లివర్ సెల్స్. ఆ లివర్ సెల్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? సెక్రీషన్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్. అంటే డీకి 2, బీకి 1, డీకి 2 ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ హియర్. దట్ ఈస్ పెప్టిక్ సెల్స్ యొక్క సెక్రీషన్ ఏంటి అంటే ఇట్ సెక్రేట్స్ ప్రో ఎంజైమ్ పెప్సినోజెన్. అండ్ గాబ్లెట్ సెల్స్ యొక్క సెక్రీషన్ ఏంటి? మ్యూకస్. ఆక్సెంటిక్ సెల్స్ యొక్క సెక్రీషన్ ఏంటి అంటే HCl అండ్ castrase intrinsic factor which is essential for the absorption of vitamin B12, and hepatic cell that secretes the bile juice. Okay, this question is from digestive system. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎన్సీఆర్టీ +1 టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 262లో ఉంటుందన్న. డైరెక్ట్గా ఈ సెల్స్ వాటి సెక్రీషన్స్ ఇచ్చారు, డైరెక్ట్ లైన్స్ ఫ్రమ్ ఎన్సీఆర్టీ. Next comes to human reproduction. Next bit is from human reproduction. Given below are 2 statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion: endometrium is necessary for implantation of blastocyst. Already female reproductive system gurinchi meeku telusinde. Okay, so this is the inside wall endometrium. So this endometrium is necessary for the implantation of blastocyst. What is implantation? Attachment of blastocyst to the endometrial wall of the uterus is called implantation. Okay, so you can choose it. Assertion is endometrium is necessary for implantation of blastocyst, and the reason is in the absence of fertilization the corpus luteum degenerates, that causes disintegration of endometrium. Okay, so రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టే కానీ దానికి రిలవెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే కాదు. Both assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of A. Next comes to okay. It is also from digestion. Once the undigested food and unabsorbed substances enter the cecum, their backflow is prevented by. Okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడ cecum అని అడుగుతున్నారు. Cecum is a part of, is it a small intestine or large intestine? It is a part of large intestine.
So this is the last part of the small intestine, and this is the first part of the large intestine, that is nothing but ceec. ఓకే, ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి ఏమడుగుతున్నారు బిట్ ఇక్కడ, వన్స్ ద అన్డైజెస్టెడ్, డైజెస్ట్ అవ్వని అండ్ అబ్జార్బ్ అవ్వనటువంటి ఫుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సీకమ్, ఇలియం నుంచి సీకంలోకి ఎంటర్ అయింది. దే బ్యాక్ ఫ్లో ఈజ్ ప్రివెంటెడ్ బై, దీని బ్యాక్ ఫ్లోని అంటే సీకంలోకి ఎంటర్ అయిన ఫుడ్ ఇలియంలోకి రాకుండా ఎవరు ప్రివెంట్ చేస్తారు అంటున్నారు. ఇలియోసీకల్ వాల్వ్. ఓకే, ద వాల్వ్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ileocecal valve. Okay, it prevents the backflow of food. The first option is correct option, but we see the remaining options also. Gastroesophageal sphincter. Gastroesophageal sphincter అంటున్నారు, ఇది ఎక్కడ ఉంటుందిట, ఈసోఫేగస్ కి స్టమక్ కి మధ్యలో. ఓకే, pyloric sphincter. This sphincter is present in between the, ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అంటే స్టమక్ కి, ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డియోడినం కి మధ్యలో ఉండేదాన్ని పైలోరిక్ స్పింక్టర్ అంట. నెక్స్ట్ స్పింక్టర్ ఆఫ్ ఆడి. స్పింక్టర్ ఆఫ్ ఆడి అంటే కామన్ హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్. ఇట్ క్యారీస్ ద సెక్రీషన్స్ ఆఫ్ liver as well as the pancreas, and this common hepato pancreatic duct is girded by sphincter of Oddi. ఓకే, సో ఇక్కడ మనల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, ఇలియంలోకి సీకంలోకి ఎంటర్ అయిన ఫుడ్ బ్యాక్ ఫ్లో అవ్వకుండా చేసేది ఎవరు అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇలియోసీకల్ వాల్వ్. దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎన్సీఆర్టీ +1 టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 264లో ఉంటుంది. యూ ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు లోకోమోషన్ అండ్ మూమెంట్ నుంచి ఇక్కడ మనకి జాయింట్స్ అండ్ దేర్ లొకేషన్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ cartilaginous joint, ball and socket joint, fibrous joint, saddle joint. Okay, choose the correct answer from the options given below. Okay, cartilaginous joint, it is present between the adjacent vertebrae in vertebral column. Next, ball and socket joint, it is present between humerus and pectoral girdle. So this is humerus and this is a pectoral girdle, and this joint is ball and socket joint. Okay, next comes to fibrous joint. It is present between flat skull bones. Skull bones madhyalo unde joint entita ante it is a fibrous joint. Next comes to saddle joint. It is present between carpals and metacarpals of thumb. So this is the thumb. So I hope you know the carpals and metacarpals. Okay, ఈ కార్పల్స్ కి మెటాకార్పల్స్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ జాయింట్ ని సాడల్ జాయింట్ అండి. దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎన్సీఆర్టీ +1 టెక్స్ట్ బుక్ లో పేజ్ నెంబర్ 312లో ఉంటుంది. యూ ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ టు నెక్స్ట్ బిట్ ఈస్ ఫ్రమ్ రీప్రొడక్షన్. ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ vas deferens receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct. Yes. Statement 2. The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with the vagina it forms the birth canal. Okay. So is rendu statement icharu, rendu true or false అని అడుగుతున్నారు. Both the statements are true. The information regarding to this question is in +2 textbook page number 46. Next comes from respiration. Next bit is from respiration. Okay, vital capacity of lung is, okay, vital capacity VC is equals to IRV plus ERV plus T. Okay, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume plus tidal volume, ఈ మూడింటిని కలిపి vital capacity అంటాం. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్సీఆర్టీ +1 టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 272లో ఉంటుంది. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. And next from chemical control and coordination. Okay, so ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ హార్మోన్స్, ఆ హార్మోన్స్ ఎక్కడి నుంచి సెక్రీట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి లొకేషన్స్ మ్యాచ్ చేయమని మ్యాచింగ్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కొలెసిస్టోకైనిన్.
cholecystokinin, it is secreted from pancreas and gallbladder. Okay, next, gastric inhibitory peptide, ZIP, GIP, ZIP, gastric gland. Okay, next, ANF, atrial natriuretic factor, it is from heart. And ADH, antidiuretic hormone, it is from kidney. Okay, సో హార్మోన్ అది ఎక్కడి నుంచి సెక్రేట్ అవుతుంది. సో దాన్ని మ్యాచ్ చేయమని ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ కెమికల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎన్సీఆర్టీ +1 టెక్స్ట్ బుక్లో 332, 333, 337 అండ్ 338 పేజెస్లో ఉంటుంది. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ బిట్ ఈస్ ఫ్రమ్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్. ఇక్కడ కూడా అసెర్షన్ రీజన్ ఇచ్చారు నేను. అసెర్షన్ ఈస్ amniocentesis for sex determination is one of the strategies of reproductive and child health care programs. And amniocentesis for sex determination అసలు చేయకూడదు అని చెప్పేసి amniocentesis-ని బేస్ చేసుకుని సెక్స్ని డిటర్మైన్ చేస్తున్నారని దీన్ని బ్యాన్ చేసాం, కానీ దీన్ని రిప్రొడక్టివ్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్ ప్రోగ్రామ్స్లో స్ట్రాటజీగా పెట్టలేదు అనమాట. దీనివల్ల ఫీమేల్ ఫీటిసైడ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ amniocentesis అనేదాన్ని సెక్స్ డిటర్మినేషన్కి యూస్ చేయొద్దు అన్నారు. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్. అండ్ రీజన్, బ్యాన్ ఆన్ amniocentesis చెక్స్ ఇంక్రీజింగ్ మెనాస్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఫీటిసైడ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు amniocentesis చేయడం వల్ల ఫీమేల్ బేబీ అని తెలిస్తే ఫీమేల్ బేబీని చంపేస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని బ్యాన్ చేయడం వల్ల ఫీమేల్ ఫీటిసైడ్స్ని కంట్రోల్ చేయగలము అంటున్నారు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఎస్, ట్రూ స్టేట్మెంట్. సో ఆప్షన్ ఈస్ ఏ ఈస్ ఫాల్స్ అండ్ ఆర్ ఈస్ ట్రూ. దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్సీఆర్టీ +2 టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 58లో ఉంది. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ కాంట్రసెప్టివ్ మెథడ్స్. ఓకే, ఇది కూడా మ్యాచ్ చేయమని ఇచ్చారు. మ్యాచ్ ఫాలోయింగ్. ఓకే, వెసెక్టమీ, కోయిటస్ ఇంటరప్ట్స్, సర్వైకల్ క్యాప్స్, సహేలి. సో ఇక్కడ వెసెక్టమీ అంటే అదేంటి? ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ సర్జికల్ మెథడ్. ఓకే, వాసా డిఫరెన్షియాని కట్ చేసి టై చేస్తారన్నమాట. సో దట్ ఈస్ అ సర్జికల్ మెథడ్. కోయిటస్ ఇంటరప్ట్, ఇట్ ఈస్ అ న్యాచురల్ మెథడ్. Cervical caps, it is a barrier method. And Saheli is the oral method. Okay, so దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎన్సీఆర్టీ +2 టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 60 and 61లో ఉన్నాయి. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ బిట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సర్క్యులేషన్. సర్క్యులేషన్ అనొచ్చు. సమ్టైమ్స్ మనమైతే, అంటే నేను నా స్టూడెంట్స్కి చెప్పింది అయితే దీన్ని నేను స్ట్రక్చర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ యానిమల్స్లో డిస్కస్ చేశాను. సరే ఒకసారి చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? ఓకే, బేసోఫిల్స్ ఆర్ మోస్ట్ అబెండెంట్ సెల్స్ ఆఫ్ ద టోటల్ డబ్ల్యూబీసీ. టోటల్ డబ్ల్యూబీసీలో మోస్ట్ అబెండెంట్ బేసోఫిల్స్ అండ్ న్యూట్రోఫిల్స్. ఓకే, బేసోఫిల్స్ సెక్రేట్ హిస్టమైన్, సెరటోనిన్ అండ్ హెపారిన్. Basophils are involved in inflammatory responses. Okay, basophils have kidney-shaped nucleus? Yes, no, it's a false statement. Basophils are agranulocytes? No, those are granulocytes. Okay, choose the correct answer from the options given below, that is B and C. దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్సీఆర్టీ +1 టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 279లో ఉంటుంది. చెక్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్, musculoskeletal system. Next bit is from musculoskeletal system. Okay, muscle bundles are held together by collagenous connective tissue layer called fascicle. Okay, is it collagenous connective tissue? Next, a sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is a storehouse of calcium ions. Yes, it is true. Striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin. Yes, true. Next,
M line is considered as functional unit of contraction called sarcoma. కాదు కదా, the difference between ఇక్కడ మనకి ఒక Z లైన్ నుంచి ఇంకొక Z లైన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి గ్యాప్ని సార్కోమర్ అంటాం. ఓకే, M లైన్ అనేది ఏంటి, మయోసిన్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అనే మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ అనేవి హ్యాంగ్ అయిపోకుండా లేదంటే వాటిని స్టేబుల్గా ఉండేలాగా చూసేటువంటి స్మాల్ థిన్ ఫైబ్రస్ స్ట్రక్చర్ని M లైన్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ the statements B and C are true, remaining are false. Okay, choose the most appropriate answer from the options given below. It is B and C. దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్సీఆర్టీ +1 టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 304లో ఉంటుంది, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ బిట్ ఈస్ ఫ్రమ్ న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. The parts of human brain that helps in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. are corpora quadrigemina and hippocampus, brainstem and epithalamus, corpus callosum and thalamus, limbic system and hypothalamus. The answer is limbic system and hypothalamus. దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్సీఆర్టీ +1 టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 321లో ఉంటుంది. ప్లీజ్ వన్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, Next bit is from excretion. Which of the following statements are correct? An excessive loss of body fluid from the body switches off osmoreceptors. Excessive loss of body fluid from the body switches off osmoreceptors. Osmoreceptors అనేవి స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతే బాడీ నుంచి ఎక్కువ వాటర్ వెళ్ళిపోతాయంట, కాదు కదా. ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis. ఎస్, ఈ ADH అనేది డెఫిషియన్సీ వస్తే మనకి వాటర్ లాస్ ఉంటుంది. ADH facilitates the water reabsorption to prevent the diuresis. Diuresis is nothing but loss of water. ANF causes vasodilation. ఎస్, ఓకే, సో ఎందుకు ఇది ANF అంటున్నామంటే ANF causes vasodilation. దట్ ఈస్ ర్యాస్ మెకానిజం గురించి చెప్పుకున్నాం, రెనిన్ యాంజియోటెన్సిన్ ఆల్డోస్టిరాన్ సిస్టమ్. ఇదేంటి అంటే వెన్ ఎవర్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఇంక్రీస్డ్ మనకి ర్యాస్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ర్యాస్ సిస్టమ్కి యాంటగోనిస్టిక్గా వర్క్ చేసేది ఎవరు అంటే ANF. సో ANF causes vasodilation. ఓకే, నెక్స్ట్ ADH causes increase in blood pressure, antidiuretic hormone. Next, ADH is responsible for decrease in GFR. No. So here choose the correct answer from the options given below. The option is B, C and D are true. A and E are false. దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎన్సీఆర్టీ +1 టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 297లో ఉంటుంది, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ బిట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ కెమికల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. సో ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్. థైరాయిడ్ హార్మోన్ కంట్రోల్లో లేనిది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. It is maintenance of water and electrolyte balance. So thyroid hormone ఇది చేయదా, చేస్తుంది. Regulation of basal metabolic rate. S. Normal rhythms of sleep wake cycle. Sleep wake cycle అనేది థైరాయిడ్ హార్మోన్ కాదు కదా, మెలటోనిన్. Development of immune system. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్ కూడా థైరాయిడ్ హార్మోన్ది కాదు కదా. సపోర్ట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్బీసీస్ ఫార్మేషన్. నో, ఆర్బీసీ ఫార్మేషన్ కూడా థైరాయిడ్ కంట్రోల్లో ఉండదు. సో ఆప్షన్స్ ఆర్ సి అండ్ డి ఆర్ నాట్ కంట్రోల్ అండర్ ద థైరాయిడ్. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్ బ్యాలెన్స్, ఇట్ ఈస్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్. Regulation of basal metabolic rate, it is under control of thyroid hormone. And support the process of RBC formation, that is nothing but erythropoiesis, it is also under the control of thyroid hormone. The correct option is C and D. These two are not under the control of thyroid hormone. దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్సీఆర్టీ +1 టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 334లో ఉంటుంది. వన్స్ ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం యానిమల్ ఫిజియాలజీకి సంబంధించినటువంటి 18 బిట్స్ డిస్కస్ చేసాం కదా. సో ఈ 18 బిట్స్లో ఏం చెప్పాము, 12 బిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ +1 సిలబస్ అండ్ 6 ఫ్రమ్ +2 సిలబస్. దీంట్లో డైజెషన్ నుంచి మనం 2 బిట్స్ కవర్ చేసాము, రెస్పిరేషన్ నుంచి 1 బిట్, సర్క్యులేషన్ నుంచి 2 బిట్స్, ఎక్స్క్రీషన్ నుంచి 2 బిట్స్, మస్క్యులో స్కెలిటల్ సిస్టమ్ నుంచి 1 బిట్, న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ బ్రెయిన్ నుంచి ఒకటి, సెన్స్ ఆర్గాన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐ నుంచి 1 బిట్ కవర్ చేసాము.
కెమికల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ నుంచి 1 బిట్ కవర్ చేసాము. అలాగే హ్యూమన్ రిప్రొడక్షన్ నుంచి 3 బిట్స్, హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ నుంచి 3 బిట్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టోటల్ 18 బిట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ నుంచి. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించిన కీ అండ్ ఆ కన్సర్న్ బిట్స్ అనేవి మీకు డైరెక్ట్ లైన్స్గా ఏ ఎన్సీఆర్టీ పేజెస్ నుంచి వచ్చాయి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను మీకు. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. ఇఫ్ యూ ప్లీజ్ like this video, like, share and subscribe my channel to support me. Okay, thank you.